Hello students, last video आम्ही पळयले कॅरेक्टरिस्टीक ऑफ किंगडम मोनेरा, जनरल कॅरेक्टरिस्टीक आणि त्यातले एक ग्रुप म्हटल्यार आर्किबॅक्टेरिया. नाव in this video we will study further groups of kingdom Monera, that is Eubacteria, Cyanobacteria, Heterobacteria and further kingdoms. Now Eubacteria, they are also called as the true bacteria. They are characterized by the presence of rigid cell wall and if motile म्हटल्यार जर ते मूवमेंट करता जाल्यार तांकां फ्लॅजेलम आसतलो. दिस इज कॉल्ड एज द लॉंग फिलामेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द फ्लॅजेलम. ओके, and plural it is called as the flagella. So if when we see the structure of bacteria, the bacteria is in the form of capsule. So the capsule जर कट केले आमकां हे भितरले लेयर दिसता. So the outer layer is called the capsule. हे कॅप्सुलांच्या भितर फ्लॅजेला येता आनी ताज्या वयर स्मॉल hair like structure ताका पिलाय म्हणटा. ओके, नाव दिस इज द nucleoid region wherein it is not a true nucleus but nuclear content like chromosomes that is DNA is present in this region. Okay, then small unit ribosome, then this is the cell membrane and surrounding the cell membrane is the cell wall. So this is the structure of Eubacteria. Now next is the Cyanobacteria group. They were also called as the blue green algae. आणि पयली हे सायनोबॅक्टेरिया दॅट इज ब्लू ग्रीन algae तांकां सेपरेट ग्रुपान दवरलेले, दॅट इज दे वेर कन्सिडर्ड एज algae. बट सिन्स दे आर शोविंग मोर similar to bacteria, now again they are grouped into bacteria and they are called as the Cyanobacteria or blue green algae. They have chlorophyll A and are photosynthetic autotroph. तांच्या भितर chlorophyll A म्हणून ते ग्रीन कलर दिसता आणि they can prepare their own food, so they are called as the photosynthetic autotrophs. म्हणून तांकां किंगडम अल्गेन घातलेले म्हणून आता तांकां परत असले तशे बॅक्टेरियन घातलेले आसा because they show more characteristic of bacteria. They may be unicellular, colonial or filamentous. Okay, unicellular means single cell, colonial means has cells they form the colony, they come together, they live together in the form of colony surrounded by mucilaginous sheath. And filamentous, we can see here also these are filamentous, long filament like structures are present. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They often form blooms in polluted water bodies. Okay, हे कॉलनीच्या सराउंडे कितें आसता म्युसिलेजिनस शीट आसता, स्लायमी लेयर ताका म्युसिलेजिनस शीट म्हणटा. सो ही म्युसिलेजिनस शीट तांकां प्रोटेक्ट करता. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्युटेड वॉटर बॉडीज. जर हेंचे जर प्रोडक्शन जर फास्ट जालें, मास प्रोडक्शन ताका म्हणटा आमी, और प्रॉलिफरेशन जर चड जालें म्हणजे तेंची सेल ग्रोथ जर चड जाली जाल्यार तेंचो नंबर इनक्रीज जायत रावलो जाल्यार आमकां दर्याचो कलर चेंज दिसता और वॉटराचो कलर चेंज दिसता. एंड दीस चेंज इन कलर शोज दॅट इट इज अ ब्लूम ऑफ एनी स्पिशीज. आतां खंयची स्पिशीज ती आमकां मायक्रोस्कोपान घातलेकूनच पळयतली, पूण हो जो ग्रीन कलर दिसता तो दॅट इज बिकॉज ऑफ द दीस पर्टिक्युलर सायनोबॅक्टेरिया. ओके, सो ब्लूम्स सायनोबॅक्टेरियाचेच आसता अशें ना, ब्लूम्स कॅन बी सायनोबॅक्टेरिया और अदर अल्गे. जी स्पेशीज फास्ट मल्टिप्लाय जाता आनी प्रोडक्शन आपलें इनक्रीज करता ताजे ब्लूम्स दिसता. आनी ते ब्लूम्स आमी फक्त मायक्रोस्कोपान जेन्ना ती स्पेशीज ऑब्जर्व करतली तेन्नाच आमकां कळटलें की खंयची स्पेशीज ती. ना सम ऑफ दीस ऑर्गेनिजम ब्लूम येयला म्हणटना आनी एक पॉयंट. So blooms can be beneficial or it can be harmful. Harmful means if it is caused by toxic species, जर ती species toxin produce करता जाल्यार ते harmful जातले. Beneficial, it will help in the production of fishes because these algae are the food for the fishes. Okay. Now some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called as heterocyst. Example, nostoc and anabina. Now you can say this is the nostoc filament and these are the heterocyst. Okay, here heterocyst a special
फीचर ऑर सेल्स प्रेजेंट असता नॉस्ट्रोगानाबिना हेंकाच फक्त एबिलिटी असता टू फिक्स द एटमॉस्फियरिक नायट्रोजन. So you can see this is the anabina and this long elongated cells called as the heterocyst. आणि हे हेट्रोसिस्टाच्या हेल्पान ते एटमॉस्फियरिक नायट्रोजन फिक्स करता. आणि अशें जर सायनोबॅक्टेरिया जर तुमी फिल्डान घालशात पॅडी फिल्डान जाल्यार थंय तुमकां पॅडी फिल्डाची ग्रोथ खूब बरी दिसतली बिकॉज दे हेल्प इन फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फियरिक नायट्रोजन आणि त्या प्लांट्साची ग्रोथ जी आसा ती बरी जातली. Now, another group of bacteria is the chemosynthetic autotrophic bacteria. Now, this chemosynthetic autotrophic bacteria, they oxidizes various inorganic substances such as nitrate, nitrates and ammonia and use the release energy for their ATP production. So, here inorganic substances ऑक्सिडायज करता आणि तांकां युटिलायज करता ATP प्रोडक्शन म्हणजे फोटोसिंथसिसान ATP जे फॉर्म जाता एनर्जी दॅट इज सिंथसायज युजींग दीस. सो ताका लागून ताका किमोसिंथेटीक ऑटोट्रॉफिक बॅक्टेरिया म्हणटा. दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसायकलिंग न्यूट्रियंट्स लायक नायट्रोजन, फॉस्फरस, आयर्न अँड सल्फर. ओके, दिस इज नायट्रोजन. ओके, सो तेंचे रिसायकलिंगानूय ते हेल्प करता. Now, heterotrophic, next group is heterotrophic bacteria. Heterotrophic bacteria are the most abundant in nature. The majority are important decomposers. Okay. Now, heterotrophic bacteria cannot prepare their own food. म्हणून तांकां heterotrophic म्हणटा. So they are called as the decomposer. They are most important because they help in decomposing the organic matter. They are helpful in making curd from milk production, production of antibiotics, fixing nitrogen in legumes, fruits, etc. So these heterotrophic bacteria, with the help of them, we can produce curd from milk. For example, lactobacillus is used for making curd. Okay? Then production of antibiotics. Penicillin is used as antibiotic. Then fixing nitrogen in legumes such as anabina. Some are pathogens causing damage to human being. आता सगळेच बॅक्टेरिया बेनिफिशियल असतात, थोडे पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया असतात जे ह्युमन बिंगसांक, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स अँड पेट्सांक डॅमेज करता. Now we'll see which are the diseases called. Now, diseases caused by bacteria are cholera, typhoid, tetanus and citrus canker. Now we'll see what is cholera. Now you can see this is the cholera. So you get a fever. So it is an infection spread by water. So bacteria spread from unclean water. जे ड्रिंकिंग वॉटर आमी घेता तेच और हात बीन सारके धुवंक ना आनी ते जर आमी तोंडात घातले जाल्यार हे बॅक्टेरिया आमकां वचूंक शकता. ओके, देन tetanus. Next one is tetanus. You know tetanus कसो जाता तो. हे ताजे सिम्पटम्स खिळो बीन तोपत जाल्यार आमकां डॉक्टर टिटेनसची वॅक्सिनेशन्स दिता. सो दीस जे खिळो बीन तोडले ते इन्फेक्शन, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन इतले स्प्रेड जाता की इट कॅन लीड टू डेथ ऑल्सो. सो पूण ते कॉन्टेजियस ना, म्हणजे एका पासून दुसऱ्या पासून स्प्रेड जायना, पूण तो पर्सनाक जर ते इन्फेक्शन जाल्ल्या टिटेनस जाल्यार तो मरूंक सुद्दां शकता. सो दीज आर सिम्पटम्स. हाय फिवर येता, हाय ब्लड प्रेशर, मसल लॉक जॉ, sweating and difficulty swallowing, and these are those bacteria which causes tetanus. Okay. So, now this is the citrus canker. When this occurs on the citrus fruits, you can see the damaged citrus fruit. So this is called citrus canker. Typhoid fever is a very high fever. So तो typhoid fever in सगळे आमच्या एक बॉडीचेर इफेक्ट जाता. सो यू कॅन सी एनलार्ज लिवर अँड स्प्लिनाचेर इफेक्ट जाता. सो रॅशीस येता ऑन द बॉडी, अल्सर्स इन द इंटेस्टाइन, पोर लायक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द इनसाइड. देन वायट कोटिंग ऑन द टंग. देन इट इज कॉज्ड बाय बॅक्टेरिया साल्मोनेला टायफी. ओके, ताका टायफॉइड म्हणटा. साल्मोनेला टायफी हो बॅक्टेरिया टायफॉइड करता. Now bacteria reproduce mainly by fission, that is cell division. Some fission means cell division.
Sometimes under unfavorable condition they produce spores. थोड्या टायमान ते कितें करता, स्पोर्स प्रोड्यूस करता. Sexual reproduction is by transfer of primitive type of DNA from one bacterium to the other. So although हांवें जसो तुमकां बॅक्टेरियन DNA दाखयलो, so sexual reproduction कितें करता, तो DNA एका सेलांसून दुसऱ्या सेलान ट्रान्सफर करता जेन्ना डिवायड जाता तेन्ना. So that is called as the sexual reproduction. Now next group of organism is the mycoplasma. These are the organisms that completely lack a cell wall. Aka cell wall nasta. Then they are the smallest living cells known and can survive without oxygen. सगळ्यात smallest हे mycoplasma आणि तांकां ऑक्सिजनाची गरज ना. Many mycoplasmas are pathogenic in animals and plants. So हे mycoplasma आहा they are pathogenic. They causes damage to the plants and animals. So no cell wall. So this is the cytoplasm, soluble RNA, ribosomes, DNA, RNA सगळ्या, soluble protein, 3 layers cellular membrane. Membrane आती 3 layers असतात. Now this diagram is not around your textbook, but just to know what is mycoplasma I have shown here. Now next kingdom. So kingdom Monera आम्ही पळयले. Kingdom Moneraचे features पहिले. So Kingdom Monera, Archaebacteria, Eubacteria, then Cyanobacteria, chemosynthetic, autotrophic bacteria and heterotrophic bacteria. Then we have seen what is mycoplasma. Now next kingdom is Kingdom Protista. So here all single cell eukaryote are placed under Protista. Protista includes chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoan. Members of Protista are primarily aquatic. Now what are chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids? We will discuss this in detail later on. Now members of Protista are primarily aquatic. हे सगळे aquatic condition रावता, तांकां उदक जाय. Protistan cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. Okay. आता ह्या Protistanसून सारको well-defined nucleus appear जावपाक start जाता. Okay. And membrane-bound organelles and बाकीचे जे organelles आसा तांकां membrane आसता. Some have flagella or cilia. थोड्यांक flagella present असता, थोड्यांचे cilia present असता. Protists reproduce asexually and sexually by cell fusion and zygote formation. Okay. So protists कशे produce जाता? Cell fusion and zygote formation by sexually by cell fusion and zygote formation, and asexually they produce जाता. So these are the general characteristics of Kingdom Protista. Now we will see each group of Kingdom Protista. Now first one is the chrysophytes, sorry, which includes diatoms. So these are the diatoms, not this one, sorry, mistaken. So this is Chlamydomonas. Now these are the diatoms. Okay. Now you can see the plate-like structure. और हांगासर तुमकां एक मदीं आनी एक लायन दिसता. सो एकाचेर एक कॅप धापलेल्या भशेन दिसता. दिस इज आयटम, दिस इज द सर्कुलर. आतां हे खंयच्या व्ह्यून पडटा तें दिसता. सो दिस इज द सायड व्ह्यू म्हणून ते आमकां लॉंग इलॉंगेटेड दिसता. जर ते अशें टॉप व्ह्यून पडलेले जाल्यार ते आमकां अशें सर्कुलर दिसतले. ओके. सो दोन व्ह्यूज आसा तेचे, सायड व्ह्यूज एंड सर्कुलर व्ह्यू. नाव दीज आर द डेस्मिड्स. डेस्मिड्स म्हणजे कितें? जे सेलांक दोन इक्वल हाफ आसता, सेम एक्झॅक्ट इक्वल, हे एक हाफ जालो तेजो, हांगासर कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर्म जाता, हो दुसरो मिरर इमेज कसो. सो ताका म्हणटा आमी डेस्मिड. सो यू कॅन सी हियर इट इज कनेक्टेड. दिस इज अ सिंगल सेल, बट दे हॅव टू इक्वल हाफ. This is also single cell. Now you can see here very clear. These are the photographs from my project. I have done project on fresh water. This is the Microsterias. This is Euastrum. This is Cosmerium. This is Euastrum. Sorry, this is Cosmerium. And this is Closterium. So these are the Tosmerium. You don't have to remember the names. Just telling you on. Now chrysophytes, these groups include diatoms and golden algae, desmid. Just now where I've shown you what are desmids. So these are desmid, or they are also called as golden algae, and these are the
diatoms. Okay, diatoms. Now they are found in fresh water as well as in marine environment. दोन्ही एन्व्हायरमेंटान मेळटा ते फ्रेश वॉटरांनी मेळटा आणि मरीन एन्व्हायरमेंटान मेळटा. They are microscopic and float passively in water currents. That's why they are called as the plankton. Since they are microscopic, we cannot see them in the water. We have to observe under the microscope, and they float passively in water current. So they are floating, so that's why they are called the plankton. Plankton means freely floating on the surface of water. Most of them are photosynthetic and hence chief producer in the ocean. They are photosynthetic, so since photosynthetic they are the producer. Okay. In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shell which fit together as in soap box. As I told you, तांकां दोन shells असतात एका वयर एक. So you can see here diatoms हे एक शेल आणि हे पोंचे दुसरे शेल म्हणून तांकां diatoms तो दोन म्हणटात. डाय मीन्स टू. ओके. सो ओवरलॅपिंग शेल जे सोपाची कशी धाकणी आमी दोन एका वयर धाकता तशी तेंची धाकणी असता. द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका अँड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल. सो त्यांची सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ सिलिका, ताका लागून ती इजिली ब्रेक जायना. सिलिका जे तुमकां बिचाचेर शायनी कशें दिसता पळय दोज आर द सिलिका. ओके, विच इज डायटमांच्या तेंच्या भितर आसता. Diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is termed as diatomaceous earth. आणि हे डायटम्स जेन्ना मरतात तेन्ना त्याचे ऑर्गॅनिक मटेरियल सगळे डिकम्पोज जाता आणि फक्त सेल वॉल उरता विच बिकॉज ऑफ द सिलिका प्रेझेंट इन द सेल वॉल. आणि हे सिलिका परत परत डिपॉझिट जायत रावल्या कारणान एक लेयर फॉर्म जाता आणि ताका म्हणटा आमी त्या मातयेचो असो तो लेयरा डायटोमिशियस अर्थ म्हणटा. बींग ग्रिटी दीस सॉयल इज यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स अँड सिरम. आणि तो लेयर मागीर ग्रिटी शायनी असल्या कारणान पॉलिशिंगाक फिल्ट्रेशनाक ऑयल सिरपाक यूज करता. Dinoflagellates we'll see in next video. We'll stop here. We'll discuss in next video dinoflagellates.